मुझे नवाजे, तेरा कर्म है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। काशी टीवी देखने वाले सारे व्यूअर्स ने मेरे बलबीर कौर ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਤੇ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਆਫਰਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਸੈਂਬਲ ਐਂਡ ਵੈਸਟ ਬਰਮਿੰਗਮ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੀਡ ਮਿਡਵਾਈਫ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੈਲਥ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਅਗਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਸਰਟਨ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਆਫਰਾ ਤੋਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੇਨਲੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ what would be a woman need to do if she find out she is pregnant but she does not wish to continue with pregnancy। ਸੋ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ when abortion can be carried out and what if you're happy with pregnancy and wish to continue। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ how can women access early maternity care, what else must pregnant women do early in their pregnancy, some pregnant women feel unwell in early pregnancy, what should they do, and ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ what about minor elements ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਂਡ ਕੈਨ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਬੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਡ, ਕਿ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੁਝ ਐਸੇ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਫਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਫਰਾ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਆਫਰਾ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਅਗੇਨ ਐਂਡ as we're doing monthly now once a show, and I do appreciate your hard work that you're providing for our community. That's really a privilege for us to have you again here. It's absolutely my pleasure, and I thank you all again for having me and being able to support to get this important information out into the community. Thank you. Afra, I would like to say, as our show is growing, we're given lots of information regarding maternity, what's a midwife role is, and we had carried out what's a first stage, what we need to do. We given information for coronavirus vaccine as well. Now, as our viewers more wanted information about abortion and miscarriages, so we're going to talk about today that. So tell me, firstly, the first question which we have written together is, what would a woman need to do if she finds out she is pregnant but she does not wish to continue with pregnancy? There can be many reasons, and we should respect everybody. So what you will say answer for this Absolutely. will be? So yes, you're right, many reasons, and it's a woman's choice whether she wishes to continue with that pregnancy or whether she doesn't not. She's got the options of what we can call a termination, maybe more known as an abortion. So to terminate that pregnancy, saying she does not wish to continue. So there are different options available to her. You need to understand it's offered on the NHS, and it is free of charge on the NHS, and it's only offered to licensed clinics if it's not on the NHS. To access those services, you can access it through your GP. You can directly access it. In other words, you can contact your family planning clinic, and you can self-refer as well. Okay, so there is three choices have if you want to terminate the pregnancy. So तीन options ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ pregnant ਹੋ and ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ continue ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ pregnancy ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ you can do self referral by connecting abortion provider ਜਿਹੜੇ directly ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ through NHS ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, and ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ GP ਤੇ refer ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, and ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ sexual health clinics ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ information ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, and ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ right ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ continue ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ। And it can take up to a couple of weeks. Just bear in mind that whichever options you choose, so some people might think, oh, you know what, I'll bypass the GP because I don't want the GP to know. Whichever option you choose, there is a communication between the service provider and the GP, but the GP is bound by confidentiality. Okay.
ਆਫਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੀਪੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਜੀਪੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਪੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈ ਸਕੇ। ਸੋ ਬਟ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਓਨਲੀ। And also, just to bear in mind, in England, Wales and Scotland, terminations are normally carried out before 24 weeks of pregnancy. Now, in special circumstances, if the mother's life is at risk or the baby is just not compatible with life, then they would do it after 24 weeks. But normally you have to get there before 24 weeks of pregnancy. So earlier the better it is, because they have to do a scan first, and that people may not be aware of that. The reason for the scan is they need to confirm that it's before 24 weeks of pregnancy. Okay, so ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਐਂਡ ਵੇਲਸ ਐਂਡ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਵੀਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਬੋਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਨਲੈਸ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟਰਾ ਸਕੈਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਵਿਲ ਆਸਕ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮ ਅਲਟਰਾ ਸਕੈਨ ਐਂਡ ਟੂ ਵਰਕ ਸੋ ਮੈਨੀ ਵੀਕਸ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ 24 ਵੀਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ ਇਟ ਸੇਫਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ that's it. The earlier the more safer it is, and also the techniques that uses in abortion. So obviously if you're later on in pregnancy, you would have to give birth, where if it's earlier it can be a tablet, a medical way of doing it. So it's safer, but it's also kinder. ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ 24 ਵੀਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਟੈਬਲੇਟਸ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਕਾਫੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੋਰਮਲ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਬਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਕਾਈਂਡਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਟਰ ਸੌਫਟਰ ਵੇ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਇਸ ਵਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 24 ਵੀਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਟਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਐਜ਼ ਆਫਰਾ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਈਂਡਰ ਵੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ 24 ਵੀਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਐਜ਼ 24 ਵੀਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਅ ਲੇਬਰ ਜਿੱਦਾਂ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੋਰਮਲ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਮਦੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। So we'll go to our next question now is and what if you are happy with pregnancy and wish to continue with it? Okay, so if you're happy with the pregnancy and you wish to continue, the most important thing is not to delay accessing care. Okay. The reason for that is when you delay accessing care, it limits your choices of what you can have or what investigations you can have and the impact of those investigations on the pregnancy, and then for you to make that choice whether to continue or not. That is the reason why we say access it early. And I get it, sometimes I think it's a cultural thing, thinking, oh, you know what, I don't want anybody to know I'm pregnant, so I won't get access early. Yeah. But you just need to be aware, the earlier, the more choices you have, and we do know that earlier care has a correlation between good outcomes for mum and baby. I remember, Afra, you were saying the early the better is. Sometimes some women think, oh, I've got 2-3 children already, I know what I have to deal with. But we tend to forget each child is different. Even though we have experience, we see in our relatives or family members having children, but still, you don't know what to expect in each pregnancy. Absolutely. And also, don't forget those investigations. So, we want to look for sickle cell and thalassemia, and your Down syndrome's risks, your blood group risk, all those things. The earlier, the better it is to be able, even though you might have had previous children, that pregnancy was for that child. Absolutely. It doesn't necessarily mean it's for this one, that it's going to be exactly the same. So early care is I can't state enough, early care. And again, confidentiality, we're not going to go out and shout it to people you're pregnant.
we will be confidential about it. Definitely. So आपका तो कहना है कि जो तुहानू पता लग जाता कि तुसी प्रेगनेंट हो डिले नहीं करना चाहिए जिहड़ी केयर प्रोवाइड की जाती है जिन्नी सून तुसी लोगे उन्हां तुहाडे लिए बैटर हुंदा है क्योंकि वो जिहड़ी सर्विस है तुहाडे ते तुहाडे बच्चे लिए बेहतर हैल्थ वाइज वधिया रहिंदी हैगी क्योंकि सर्टन स्कैनस जिहड़े हैगे है सर्टन टाइम ते ही कीते जाते हैं 10 to 12 जिद्दां कि लास्ट एपीसोड च असीं दस्सिया सीगा सर्टन स्कैनस ओनली डन इन सर्टन पीरियड ऑफ टाइम जिद्दां 10 to 12 अर्ली स्कैन डेटिंग स्कैन सर्टन टाइम हुंदा है 16 to 18 वीक्स दे विच जिहड़े अलग स्कैन हुंदे हैं दैन फ्लू जैब्स वो राइट टाइम ते एवरी टाइम ते जिहड़ा हैगा वो लगवाना जरूरी हुंदा है उस टाइम ते वो स्कैन हो सकता है उस तो बाद यू कांट डू दैट स्कैन आएदा सो इसलिए टाइमिंग जिहड़ा बहुत कंज्यूमिंग हैगा डिले नहीं करना चाहिए जो तुहानू पता लग जाए मैं प्रेगनेंट हैगी हाँ तो उस वेले अपनी जिहड़ी हैगी है सेल्फ केयर जिहड़ी है करनी चालू कर लेनी चाहिए है चॉइसिस तुहाडी हुंदी है यू कैन मेक ए एफर्ट टू आइदर रिफेयर योरसेल्फ ऑल इन्फॉर्मेशन इज़ कॉन्फिडेंशियल जिद्दां कि आफरा ने दस्सिया एंड नहीं सोचना चाहिए कि मेरे ऑलरेडी बच्चे ने या मैं ऑलरेडी मेरे को एक्सपीरियंस हैगा तो मैं बाद भी चली जावां तां कुछ नहीं है बट पता नहीं होंदा क्योंकि ईच चाइल्ड इज़ डिफरेंट कि नैक्सट जिहड़ा चाइल्ड है उहदे कोई भी कॉम्प्लीकेशन हो सकते हैं इफ देयर इज़ एनी कॉम्प्लीकेशन अर्ली साइंस जिहड़े हैगे मिडवाइफ्स तुहानू दस दिंदी हैं स्कैन तो पता लग जाता है सो प्रिवेंशन लई बहुत जरूरी है कि तुसी अपनी जिहड़ी ट्रीटमेंट है स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग तो स्टार्ट की जाए तो फिर वधिया रहिंदी हैगी है. And we'll go, how can a woman access early maternity care? We have mentioned this. Yeah, just in a very quick nutshell, 3 options of accessing maternity care. GP, he can send a referral, but we know sometimes that can be quite difficult to get an appointment. Your other option is that you can go online and self-refer yourself. And the third option, if you see this banner hanging outside any organisations, then that is a way of being able to refer yourself. So this banner, if you see that hanging outside a centre or an organisation, you know what, I can go in there confidentially, nobody knows what I'm going there for, and they can send that referral for you. So 3 options ਜਿਹੜੇ ਆਪਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ GP ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ straight away help ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, you can refer yourself, self referrer, and ਜਿਹੜਾ banner ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ banner ਹੋਏਗਾ ਉਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. So organization that can help support self care ਹੈਗੀ ਹੈ children's center and in St. isn't it? So these are the center 3 things ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ GP, self referrer and ਜਿਹੜੀ organization ਹੈਗੀਆਂ. So ਚੱਲਾਂਗੇ next question ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ viewers ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ what else must pregnant women do early in their pregnancy? So what things they need to do? We have to, we did mention slightly, but in detail if we mention what we really need to do when we start pregnancy. Okay, the most important thing is your vitamins and folic acid. So you can get these, you can get pregnant care or you can get the free healthy start. You can get these from pharmacies or children's centre free of charge. Okay. So those have vitamin D and folic acid early vitamins and continue, don't stop taking them right the way through pregnancy, these vitamins. So they can stop. When can they stop? They have to continue right the way through. Vitamin D has got lots of benefits that we need to continue right the way through pregnancy, especially in Asian community, darker absolutely so ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈਲਥੀ ਸਟਾਰਟ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਦਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ children's centers ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਦਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਵੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸੂਟੇਬਲ ਫॉर ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਲੇਟਿਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਏ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਫ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਵੈਲ ਨੋਨ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵੀ branded ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂਡ ਇਟਸ ਸੇਫ ਫॉर ਯੂ ਐਂਡ ਯੋਰ ਚਿਲਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋ ਨੈਕਸਟ we else need to do the same thing. So stop smoking if you are smoking. If family members in the same household, if they can stop smoking, that would be great. I know sometimes we don't have much control, but if they will listen to you, stop smoking, get referred to stop smoking services. Alcohol is a no-no in pregnancy. Definitely. Absolutely no-no. And obviously if you have suffered with medical condition, if you're a diabetic or you're an epileptic or any other condition, what we say to you is don't stop your medication. So don't think I'm pregnant, I'm going to stop. We say to you, make an appointment as soon as possible to see your GP or discuss it with a pharmacy before you stop any medication.
ਸੋ ਦੋ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟਾਪ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਐਲਕੋਹਲ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਲਕੋਹਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਟਨ ਅਮਾਊਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨੋ ਹੈਗੀ ਐਲਕੋਹਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਮੋਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਲ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟੋਕ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੋਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਰਫ ਮਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਆ ਬੱਚਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਰੀਥ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੋਕਿੰਗ ਹੈ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੋਕ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਮੋਕ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਬੈਸਟ ਆਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਮੋਕ ਕਰੋ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਤੋਂ, ਐਂਡ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੋਕ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਐਂਡ ਮਦਰਸ ਲਈ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਜ਼ ਆਫਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੋਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਫॉर ਹਰ, ਬਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਲੋਟਸ ਆਫ ਕਲੀਨਿਕ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫੇਰਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਮਿਡਵਾਈਫ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਆਪ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮੋਕਿੰਗ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਡੂ ਨਾਟ ਸਟਾਪ ਦੈਮ ਅਨਲੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਐਂਡ ਆਸਕ ਯੂਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਮੈਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਸੋ ਸਮ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ women feel unwell early pregnancy. This is the hardest time, I think, and can be easier for some, I will say, but there is lots of things going on, hormones changing. So tell us a little bit about how we can cope with that. Okay, so some women might get mild abdominal pains, but they go away. That's okay, as long as it goes away. It's just your uterus stretching with rest, paracetamol. If it goes away, then you can probably think it's nothing to worry about. Fine. However, if it's very severe abdominal pain, it's getting worse and worse and worse, and then it could be with or without bleeding. That doesn't sound right. So if you take paracetamol, that's not taking it away and it's getting worse, you're more likely advised to attend accident and emergency, or you can contact your GP again if you can. If not, don't delay. When you go to accident and emergency, they will refer you to the early pregnancy assessment unit. That early pregnancy assessment unit, they'll kind of do a scan and just see what's going on there. If you bleed at all in your pregnancy, even if it's a pink discharge on wiping, that is abnormal. You do need to go and seek help. Okay, so ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ अर्ਲੀ ਸਾਈਨਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਸਰਟਨ ਟਾਈਮ ਇਟਸ ਨੋਰਮਲ ਸਾਈਨ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਫ ਇਜ਼ ਅ ਬਲੀਡਿੰਗ, ਵਜਾਈਨਾ 'ਚ ਅਗਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੰਕ ਸਪੌਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੈਟ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਂਡ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਈਨ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਕੰਸਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਪਣੇ ANE ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ GP ਜਾਂ ਮਿਡਵਾਈਫ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ANE ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਨੋਰਮਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਨੂੰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਸਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੇਂਜਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਲੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੇਟ ਦਾ ਦਰਦ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਲਵੇਜ਼ ANE ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿਡਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। Vomiting, nausea and vomiting. Oh, yeah. Don't remind me that. So there's different severities. If it's mild and you're coping, the most important thing, don't concentrate too much or you've got to eat meals. The main thing is staying hydrated. That's the main thing. So as long as you're
keeping fluids down, and maybe suck on or take small regular meals, biscuits, anything with high energy. Just eat that. So you can suck on a sweet, you can suck on an ice cube, ice lolly. Is this energy then? It'll provide energy, and especially ice lollies, if you think about it, it'll provide energy, but also provide you with fluid, but in very small amounts. So it doesn't hit your stomach in one go and you're vomiting it out. It'll be absorbed slowly. So that's really important. But obviously, if it's severe vomiting, you're not able to keep anything down at all. You're feeling very weak, your urine output's deteriorating, or it's very concentrated, then you probably need some support. So that could be, your GP could prescribe you some medication, but there are occasions when you need admitting to hospital for IV fluids, for what we call fluid rescue. Okay, so that's for vomiting, isn't Yeah. it? So vomiting भी एक sign देखा गया है ਜਿਹੜੀ ladies pregnant होती हैं, early signs ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ vomiting ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ feel ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਚਾ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ mild sign ਹੁੰਦੇ ਆ, and ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, but ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ sweet ਖਾ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ energy drink ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, especially ice cube, ice lollies ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ sugar and ਜਿਹੜਾ ice ਦੇ ਨਾਲ mix ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ vomiting ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਇਨ ਸਰਵਰ ਕੇਸਿਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੀਮਨ ਨੂੰ ਸਮੋਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਫਟਨ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਸਮੋਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੇਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ANE ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਲੂਇਡ ਚੜਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਡਵਾਈਫ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਡ ਫੂਡ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲੂਇਡ ਲਗਾਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਨੋਰਮਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਊ ਮੰਥਸ ਲਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਵਟ ਅਦਰ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਰਾ ਤੋਂ। So a clear vaginal discharge, you might notice a increase in clear vaginal discharge, and that's normal as long as it doesn't smell offensive, it's not an abnormal colour and it's clear, that's fine. But sometimes you get increased thrush and you can get recurrent thrush, vaginal thrush, and I'm sorry but that's sometimes part and parcel of pregnancy. You can reduce it by wearing cotton underwear. Okay, so changing, yeah. Just don't use soaps. But really the most important thing, which I normally tell ladies about, is sometimes they get treatment but they forget to treat their husbands and they keep getting reinfected. Or their partners, yeah. So ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਜਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਈਟ ਡਿਸਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜਾਈਨਾ ਚੋਂ ਵਾਈਟ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥਰਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਿਕਵਿਡ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਾਟਨ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵਜਾਈਨਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਮੈਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। And some women get what we call symphysis pubis dysfunction, and it's a really severe pain in their groin area or in just underneath the belly, and it gets worse when they're getting out of bed or when they're rolling or when they're walking. And really what that happens is, if I've got a pelvis here, as you can see, that's the woman's pelvis. When you're pregnant, all your ligaments soften up, and that's dysfunction is that groin just coming a little bit apart, and it can cause quite severe dysfunction. The best way of dealing with this is avoiding certain positions, but don't suffer in silence, okay? Ask your midwife to refer you to physio, who then can support you and give you some gentle exercises and also tell you what positions to avoid. But don't suffer in silence, and don't accept it's part and parcel of your pregnancy. You can be referred to physio.
ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਚ ਜਿਹਾ ਕਾਫੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਪੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ pelvic ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਫਰੰਟ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪੈਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਸੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫੇਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਤੇ। ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੋਣਾ ਲੇਟਣਾ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਪੇਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਮਿਡਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਫੇਰਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ NHS ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਡੋਂਟ नीड टू सफ़र इन साइलेंट कि मेरी है शायद कोई ट्रीटमेंट नहीं हैगी है। प्रैगनेंसी के दौरान हर एक चीज़ की ट्रीटमेंट हैगी है इन अ राइटर वे एंड सेफर वे अगर तुसी अपनी मिडवाइफ नूं दसदे हैगे हो। And I think that's it with the minor ailments. Sometimes things don't go as well as you want to in pregnancy, and this is when we start talking about a miscarriage. And a miscarriage is a pregnancy loss in the first 23 weeks of pregnancy, and the main symptoms, and I say this as a main symptoms because sometimes you have no symptoms until you attend for your scan and you realise that you've had a miscarriage. So the main ones is severe abdominal pains and bleeding. So those are the main ones. So that's why we was thinking about, you know, when you talk about the bleeding and vaginal discharge and all, that can be very serious. Absolutely. सो फस्ट साइन ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੱਸੇ ਆ ਕਿ 23 ਵੀਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਦੈਟਸ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਸਾਈਨ ਆਫ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਵਜਾਈਨਲ ਬਲੀਡਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਅਗਰ ਵਜਾਈਨਲ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਸਾਈਨ ਆਫ ਮਿਸਕੈਰੇਜ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਅਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟਮਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। And if you're below 16 to 17 weeks of pregnancy, your GP or your midwife or accident and emergency, whoever, will refer you to early pregnancy assessment unit. But if you're over, because this sometimes comes as a little bit of a shock, if you're over 16 to 17 weeks of pregnancy and there is an inclination that you are probably having a miscarriage, you will be referred to labour ward, which can be quite traumatic for some. True, that is. So 16 weeks to pela, is it 16 to 17, depending 17, on which hospital that you're booking at. With us at Sandwell West Birmingham, it's 16 weeks, but I know that Birmingham Women's is 17 weeks. 17 it just weeks. So depending on which where you live actually. So ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਸੈਂਡਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ 16 ਵੀਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯੂਨਿਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ A&E ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਯੋਰ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਐਂਡ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੈਂਡਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਐਂਡ ਸਰਟਨ ਪਲੇਸਿਸ ਇਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ 17 ਵੀਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। And the things we need to mention is? It's just to bear in mind that sometimes vaginal bleeding can be relatively common, and it doesn't mean to say that you're definitely having a miscarriage. So that bear that in mind. Because some people do think, I mean, I've heard some women had bleeding throughout their pregnancy, and the baby is absolutely fine. They didn't had any problem. So एक गल होर mention करन वाली है कि कई लोग की या कई ladies and families stress ना होन कि कई बारी जड़ी bleeding हुंदी है ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਥਰੂ ਆਊਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਰਲੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਲੀਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਥਰੂ ਆਊਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। What causes a miscarriage? There's no reason. Sometimes there can be no reason. It just happens. There's nothing that
you have done wrong that may cause a miscarriage, because some people think, oh, you know, maybe if I didn't do this, if I didn't do that. It's nothing like that. It's just one of those things that we sometimes we will never know why. So it's nothing done by the mother, and it's sometimes we think we don't know. We think it might be caused by abnormal chromosomes and the development of that fetus. But I know that's not reassuring for the mum when they do go through a miscarriage. It's not easy. No. सो कई चीज़ां हैगियां जिन्हां दे करके मिसकैरेजेस हो सकती है जिहड़ा रीजन इत्थे दे रहे हैं देयर इज़ प्रॉब्ली मैनी रीजनस पर उन्हां च जिहड़े आइडेंटिफाई रीजन कीते गए NHS ਵੱਲੋਂ एंड मेनली ਇਹ नहीं सोचना चाहिए सी ਅਸੀਂ कुछ गलत किया जिहदे करके मिसकैरेज हो गई है। ਇਹ कॉमन है कि प्रैगनेंसी के दौरान मिसकैरेज होना। सो मोस्ट वीमेन मिसकैरेज वन ऑफ इवेंट उन्हां दा हुंदा है भी कई बारी मिसकैरेज हो जाती एंड सक्सैसफुल नहीं हो पाती हैगी है। एंड ये कई रीजन होंगे है मिसकैरेजेस होने दे। अपने आप नूं नहीं ब्लेम करना चाहिए है कि कई बारी क्रोमोसोम्स जिहड़े होंदे हैं वो ठीक तरह डिवेलप नहीं होंदे तां करके भी हो सकता है। सो देयर इज़ कैन बी अ लिस्ट अ वेरी बिग लिस्ट जिहदे करके भी मिसकैरेज हुई हैगी है। पर जानांगे कि वट कैन क्रोमोसोम प्रॉब्लम जिहड़ी हैगी है वो किस तरीके दे नाल लीड कर सकती है ते मिसकैरेज हो सकती हैगी है। So the chromosome problems, it can lead to a blighted ovum. Now people will never hear that word until they've gone through it. And a blighted ovum basically means that the sac has developed, the pregnancy's continued, but nothing, the baby hasn't, it's an empty sac, the baby hasn't developed at all. Okay, so that's एक जिहड़ी स्टेज हुंदी है मिसकैरेज जिहड़ी क्रोमोसोम्स दी हुंदी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ कि ਜਿਹੜੇ ਵੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਬ੍ਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਏ ਤਦ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। And sometimes when you go for a scan, sometimes a blighted ovum is picked up in a scan, and what we normally do, and it causes a lot of discomfort and it confuses parents, because we send them back home and we say to them, come back in 2 weeks' time to scan again. And the reason why we do that is we want to make sure that we're not going to be interfering, because that pregnancy has been too early for us to pick up and maybe that fetus is still developing. But so we do say we're going to rescan you in 2 weeks' time, and if anything should happen, it normally happens within those 2 weeks' time, that if it's going to be, you know, but sometimes it doesn't. But it seems cruel to say come back in 2 weeks' time, but we just want to make sure that it's not an early development and we've missed it. So basically they have to come after 2 weeks to find out if the you know is in the scan. So कई जिहड़े स्कैन हुंदे आ उन्हां तो प्रेडिक्ट हो जांदा, पता लग जांदा है कि बच्चा डिवेलप होया कि नहीं। एंड सर्टन केसिस दे विच जिद्दां कि आपना ने मैंशन कीता कि 2 वीक दोबारा बाद बुलाया जांदा है कि तुहाडा दोबारा स्कैन होएगा देखण वास्ते कि एम्ब्रो जिहड़ा हैगा वो दोबारा डिवेलप होना चालू होया कि नहीं होया, ताकि चंगी तरह इन्फॉर्मेशन होए। कई बारी हुंदा डिवेलप होने दे विच थोड़ा जिहा टाइम ज़्यादा लगता है कईयां नूं इस करके। सो आफ्टर वन स्कैन जिहड़ा दूसरा स्कैन हैगा 2 वीक्स तो बाद कीता जांदा, जस्ट टू मेक श्योर कि डिवेलपमेंट दे करके ते नहीं बच्चा रुकिया होया। Then you've got what we call an intrauterine fetal demise. In other words, the fetus, the baby has developed, but it's stopped. So the embryo starts, but it stops developing any further, and so therefore we know that there was an embryo in there, but it stopped developing, and so we know that the fetus has demise. So it's demise means it's either stopped developing or it's died basically. Okay, जिहड़ी दूसरी कंडीशन होंदी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ है कि एम्ब्रियो ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ लेकिन डिवेलप नहीं हो ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ। सो ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐम्ब्रियो डिवेलप हो गया, एम्ब्रियो इज दे, बट ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। And then we have the molar pregnancies. Now, I'm not an expert in molar pregnancies, so I am just going to go with what I have understood by it. So what we understand with molar pregnancies is both sets of chromosomes come from, so with a kind of a full molar pregnancy, both sets of chromosomes come from the father. So a molar pregnancy is associated with abnormal growth of the placenta, so we know that, but both chromosomes come from the dad, none from the mum. None from the mum. Okay. There's no fetal development. So 2 chromosomes from the dad, we know that the placenta is the problem, and there's no fetal development.
ਸੋ 2 ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ Then we have the partial molar pregnancy. So partial means that the mom's chromosome still remains, but we've still got 2 father's chromosome still associated with the placenta, but the fetus is there, but it's abnormally developed. Okay, so there is ਇੱਕ third ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਦੇ ਵੀ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਐਮਬ੍ਰੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬਟ ਸਟਿਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਮਦਰਸ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਬਟ ਸਟਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਾ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ So both a molar and a partial molar pregnancy are not viable. So none of those pregnancies we can continue. So ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ And I guess the most important thing to remember that sometimes it can be associated with cancerous changes in the placenta. So it can be life-threatening for the mum if it's not terminated, but also the mum is advised not to become pregnant for a long time afterwards. The specialist will tell you, and they will be monitored to make sure that there's no cancerous cells. ਓਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਡਿਊ ਟੂ ਥੀਸ 2 ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ Now we're going to talk about what happens if you think you are having miscarriage. Right, if you think you're having a miscarriage, obviously accident and emergency, your GP that you need to go to, they, will do a scan and it might tell them what's going on, but sometimes they can't. There's just no reason for it. So, but we do know that those women who probably drink alcohol, who smoke, are more likely to have a miscarriage, and those who are probably taking drugs. And I'm not talking about medication. I'm talking about social, recreational drugs. Yeah. Also, being a healthy weight is really important, and eating healthy and avoiding any sort of infection can reduce your chance of a miscarriage. So mainly मैं आप रन पूछ रही सी कि what happen if you think you are having miscarriage. So आप रनों दस रहे सी कि अगर तानू लगता है कि तानू miscarriage हो रही है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ कि most cases ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ultrasound scan ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ find out ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ कि miscarriage ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ and when a miscarriage is confirmed you will talk to your doctor or midwife ਜੋ ਵੀ manage ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੀ pregnancy care ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲੀਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਕਿ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਟਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੰਸਰਨ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਿਡਵਾਈਫ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਉਹ ਸੇਮ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ So you've got a few options of what you need to do after a miscarriage. You need to discuss those options with the GP. Often the pregnancy tissue will pass naturally 1 to 2 weeks after, and some parents will say, no, you know what, I'd rather just leave well alone and let it. Sometimes we can give you medication, and sometimes there needs a medical removal. And that is something, though, depending on the situation and the gestation, and talking with your care provider. So after miscarriage ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਕਈਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਣਾ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਊ ਵੈਲ ਯੂ ਫੀਲ ਇਸ ਵੈਲ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੋਬਡੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਲੂਜ਼ देयर ਚਾਈਲਡ ਬਟ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯੂ ਮੇ ਹੈਵ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿ ਗਿਲਟ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
कि ਵਾਈ ਇਟ ਹੈਪਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਕਈ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਡਵਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫੇਰਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀਪੀ ਰਿਫੇਰਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਸਟ ਬੇਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀ ਮੀਨ ਯੂ ਹੈਵ ਨਾਟ ਗੈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਅਗੇਨ ਆਇਦਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ अपना बच्चा लोस्ट किया तो दोबारा तुसी प्रेगनेंट नहीं हो सकते हो तुसी दोबारा भी प्रेगनेंट हो सकते एंड मोस्ट women are able to have healthy pregnancy after a miscarriage isn't it Afra that's because sometimes you feel that guilt oh I'm not going to have again you know child and you because get scared, don't you? Then you're thinking, oh, you convince yourself that the next pregnancy is going to be the same. I mean, me personally, I've had a ectopic pregnancy, and that in itself is a different topic also. And so, an ectopic pregnancy is that the fetus has developed in the fallopian tube; it hasn't gone into the right place, so it's kind of. With me, it's damaged my fallopian tube, and that is a medical emergency. And it needs removing. With me, it needed removing of them. But I still became pregnant. Next, I know with one tube. So I don't want people thinking, oh, that is it. But it does make you worry for the next pregnancy, and you're waiting for things to go wrong. I think, as we say, early, referral is good. So where you can mention if you have a pregnancy, during the pregnancy, if you had miscarriages, anything happened. So if you have early care access, as we mentioned in the starting, that will lead to happier and healthy pregnancy throughout our journey to the pregnancy till the baby is delivered. So after दस रहे सी कि तुसी कदी ना घबराओ भी मैं दोबारा मां नहीं बन सकती या मैंने दोबारा बच्चा नहीं हो सकता ऑलवेज तुसी अपने जड़े मेडिकल एक्सपर्ट्स ने उन्हां नाल गल करके तुसी बच्चा अपना ले सकते है कि you can have a baby any time you want basically depending on your circumstances. The molar pregnancy is the only one that we say delay. The other miscarriages, we say you can't, there's no reason why. Some women will say, you know what, I'd rather wait a period, I'd rather wait 3 periods, I'd rather lose weight, I'd rather get myself healthy. It's a personal choice. where the counselling come hand actually so counselling ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੋਰਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਵਾਈਫ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਟਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਬੈਟਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਨ you want and how do you feel it's very personal isn't it it's very very personal to individuals absolutely so after some time you lose 3 or 4 babies it's like it's come like every time you are pregnant you think oh god I'm pregnant no I don't know what's going to happen you got this fear 24 hour in your mind oh if I'm going to be pregnant I had 3 pregnancy already and I lost my babies. I don't want to go through that again. And especially your body is changed so much within that time and your mental state is very, draining Absolutely. you. It's got to be right for you. Mm-hmm. No rushing into it. Some people, it's right for them to become pregnant straight away. Some people, it's not. It has to be very individual. What is right for you? Don't be pressurised to and don't be pressurised not to. It's very much a personal thing, but just be aware miscarriage is more common than we tend to think it is as well. Yeah, that's absolutely right as well because until we don't go through that we tend to see certain women saying oh I had a miscarriage we don't talk about it much do we talk about pregnancy that is baby's birth but we don't tend to talk about I've had a miscarriage or I've had an ectopic and then when you do you realise actually there's quite a lot of us lots of because as the research which is mentioned in 101 women have miscarriages using 3 or more pregnancy in absolutely actually, so it's estimated that about 1 in 8 pregnancies will end in a miscarriage 1 in 8 that's quite a lot when you think about it and many more miscarriages happen before a woman is even aware that she's pregnant we don't so she might be a few days that and she has a heavy period and she thinks oh
you know, we don't know. Yeah, that could be That's happening. absolutely And right I think, as well. but losing 3 or more pregnancies in a row, this is called a recurrent miscarriage, is uncommon and only affects 1 in 100. And we do class that when you have that recurrent, we do refer you to what we call prevention clinic. So if you come early, you can get into that clinic early as well. ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਹੈਗੀ ਹੈ 8 ਚੋਂ 1 ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਟ 3 ਮਿਸਕੈਰੇਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 100 ਚੋਂ 1 ਵਿਮਨਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਸਕਣ ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਅ ਚਾਂਸਿਸ ਆਫ ਹੈਵਿੰਗ ਬੇਬੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਸਕੈਰੇਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਹੈਲਪ ਅਵੇਲੇਬਲ ਐਜ਼ ਆਈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰਲੀ ਕੇਅਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੱਸਣੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀਜ਼ ਹੋਏ ਕਿੰਨੀ ਮਿਸਕੈਰੇਜਸ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਿਡਵਾਈਫ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਿਡਵਾਈਫ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਿਡਵਾਈਫ ਜਾਂ ਜੀਪੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਟਰ ਫॉर ਯੂ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਹੈਲਥੀ ਬੇਬੀ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਯੋਰਸੈਲਫ ਸੋ ਹੁਣ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਮੈਟਰਨਲ ਹੈਲਥ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਮਨਸ ਨੂੰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਰਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ देयर इज lots of condition which is that have to be take into account and this is why though if you have got a medical condition and you're planning a pregnancy and it's better to plan a pregnancy if you've got a medical condition so you can get your body and your medical condition controlled so consult with your GP and just get yourself in the best possible health to ensure that your body's fit to carry a baby so uncontrolled diabetes it increases your chances of miscarriage. Infections, so you can catch an infection. What we mean by infections is sometimes you can get toxoplasmosis, cat's litter, so avoiding changing the cat litter or put gloves on and wash your hands. Make sure that you wash any fruit and vegetables, so don't eat them, you know, you're eating things raw. So make sure that you're washing them thoroughly before salads, fruits. You're washing them thoroughly before you eat to reduce your chance of infection. Making sure that your meat is thoroughly cooked, that will reduce your chance of infection as well. You've got hormonal problems, so sometimes that hormones. And that's a lot, including thyroid. Thyroid, the people who suffer with thyroid. And sometimes we have problems with our uterus and our neck of the womb, our cervix, that can cause it's not very strong and that can cause miscarriages as well. So to prevent that we need to absolutely GP and plan if you've got any medical conditions or a history. ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇ ਅਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਿਸਕੈਰੇਜਸ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਆਪਣੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ TB ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ TB ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਸਰਟਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗੇ ਉਹਦੀ ਕਲੀਨਨੈਸ ਹਾਈਜੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਿਸਕੈਰੇਜਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋ ਫੂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਕ ਕਰਕੇ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਫਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਐਂਡ ਸਰਟਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੈਲੋ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਟਸ ਲਿਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਂਸਿਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਬਿਫੋਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ
So what does not cause miscarriage? Okay, let's get it out there. There is a Sexual lot. intercourse does not cause a miscarriage. That's Because lots of women think, yes. It doesn't. It does not cause a miscarriage. So continue as normal. That will not cause a miscarriage. Also, exercise. If you're doing your normal routine exercises, that doesn't cause a miscarriage as well. Going to work doesn't cause a miscarriage unless you work in an environment where you're doing heavy lifting or you're exposed to chemicals. Okay. So that doesn't. So carry on with your normal routine. So that's fine, because sometimes people thinking, I can't do this, I can't do that, because it will cause a miscarriage. And listen to your body as well. Just listen to your body. We got really less time, so I'm going to quickly mention all this. So ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋਗਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਇੰਟਰਕੋਰਸ, ਸੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਸੈਕਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜੋ ਵੀ ਵਰਕ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਨਲੈਸ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਫਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤੇ।